First of all, we'll discuss accounting definitions. Okay. So American Accounting Association AAA defines accounting: the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of the information. So one by one, let me discuss. First of all, in accounting, the first step is the identifying. So in a business, there are so many events will happen, so many things will happen, but accounting will not deal with everything. It's not the task of the accounting that they will deal with each and everything that is happening in the company. So accounting will only deal with some event. We call it as a transaction. Okay, so for becoming transaction, there must have some feature. Each and every event must have a feature, and the feature is there must be two party involved. Okay, one will be the giver, another will be the receiver, two parties involved, and there will be change in the financial transaction. There will be change in the financial condition. Okay, financial condition, like if we exchange anything, if we transact it, then there will be change in the financial situation, there will be change in the financial condition. And another thing is it must have some monetary value. Okay, then we call it as a transaction. If it is transaction, then accounting will deal with it, accounting will consider it. Okay, so আমরা এখানে যেটা বলছি, প্রথম স্টেজ হচ্ছে আইডেন্টিফাইং। এই আইডেন্টিফাইং স্টেজে অ্যাকাউন্টিং একটা বিজনেসে যা যা হচ্ছে সবকিছু নিয়ে কিন্তু কাজ করবে না, অনলি কিছু স্পেসিফিক জিনিস নিয়ে কাজ করবে। কি কি জিনিস? যে ইভেন্ট গুলার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে, কিছু ফিচার থাকবে। কি কি ফিচার? যেমন প্রথমত হচ্ছে যে দুইটা পক্ষ থাকতে হবে, যে কোনো ইভেন্টের দুইটা পক্ষ থাকতে হবে, এক পক্ষ গ্রহীতা আরেক পক্ষ দাতা। তারপরে আরেকটা কি, আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে। আমি যে ট্রানজেকশনটা করব বা আমি যে ইভেন্টটা হবে, সেই ইভেন্টের ফলে দুই পার্টির আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। এবং তারপর আরেকটা ফিচার হচ্ছে, এটা অবশ্যই টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। যদি এই তিনটা কন্ডিশন কোনো ইভেন্টে থাকে, তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টিং সেই জিনিসটাকে ডিল করবে, অ্যাকাউন্টিং সেই জিনিসটাকে কনসিডার করবে, অ্যাকাউন্টিং সেই জিনিসটাকে রেকর্ড করে রাখবে। Is it clear? Identification. Is it clear? The process of identification. সবাই কি বুঝতে পারছে? Yes, sir. Okay. The next step is the measuring. Okay. In the measuring step, we basically whatever we identified, we actually record it in our primary books. In the measuring stage, first of all, we'll record it in our primary books. Then from the primary books, we'll classify it, we'll prepare a separate account. Then from the separate account, we prepare a statement, we call it as a trial balance. Okay, and through this stage, we call it as a measuring stage. Okay, so identification এর পরের কাজ হচ্ছে, first of all, we'll record it in a primary books. Okay, so and that is we call journalizing. এটাকে আমরা জাবেদাকরণ বলে থাকি। প্রথমত আমরা কি করব? আইডেন্টিফিকেশন করব যে এটা ট্রানজাকশন কিনা। ট্রানজাকশন হওয়ার পরে এগুলোকে আমরা আমাদের প্রাইমারি বইতে বা আমাদের প্রাথমিক বইতে এটাকে লিপিবদ্ধ করব, জার্নালাইজ করব। তারপর সেই জার্নাল থেকে আমরা তৈরি করব হচ্ছে লেজার, বাংলায় এটাকে বলি হচ্ছে খতিয়ান। ওকে, লেজার হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ওয়াইজ আমরা আলাদা আলাদা করে হিসাব রাখবো, এবং প্রতিটা অ্যাকাউন্টের পরবর্তীতে একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করব, এটাকে বলি আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স, অথবা বাংলায় বলি হচ্ছে রেওয়ামেল। এবং এই তিনটা স্টেপ আমরা কোথায় করি? এই মেজারিং স্টেজে এসে করে থাকি। ইজ ইট ক্লিয়ার? Measuring stage, is it clear? Ji sir. Okay. Then finally you do what? From the measuring stage, like from the trial balance, we prepare a
financial statement. We prepare financial statement, and there are total 5 financial statement. Total 5 financial statement, and 5 financial statement is what? Number 1 is the statement of financial position. Okay, number 2 is statement of financial performance. Number 3, statement of cash flow. Number 4, statement of changes in owner's equity, and number 5 is the notes. These are the 5 financial statement. Okay, after preparing trial balance, we prepare these 5 financial statement, and through these 5 financial statement, we actually communicate with the different user. We communicate with the different user. We actually provide information to the general people. We provide information to the interested people, and from the financial statement, they actually analyze, they interpret, and they take the decision. Okay, how they will take the decision? From the financial position, you know, financial position, we also call it as a balance sheet, and through the balance sheet, we actually prepare a statement on a specific day where we actually show how much asset or liabilities a company have. Okay, and in the financial performance, we also call it as a profit and loss account. Through the profit and loss account, we actually know how much company make profit or make loss or incurred loss in a particular accounting period. And from the cash flow statement, we actually know how much cash is actually comes into in our business and how much cash is actually gone out from our business. Then next one is the statement of changes in owner's equity. Changes in owner's equity means how much capital invested by the owner at the very beginning, and what is the condition of that capital at the end of the period. How much changes in the capital we actually know from the statement of changes in owner's equity. And notes is not a statement. Notes is a supporting information that explain the other 4 statement. Okay, so আমরা এখানে বলতে পারি কি, কমিউনিকেশন স্টেজে এসে আমরা বলছি যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা প্রিপারেশন করার পর আমরা সেখান থেকে 5টা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে থাকি, 5 ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে থাকি। 5টা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কি কি? প্রথমত হচ্ছে আমরা ব্যালেন্স শিট বলি বা ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন বলি, যেটাকে বাংলায় বলে উদ্ধৃত পত্র। এই উদ্ধৃত পত্রের মাধ্যমে আমরা কি জানি, একটা পার্টিকুলার ডেটে আমাদের অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটির পজিশনটা কত, সেটা আমরা এই উদ্ধৃত পত্র বা ব্যালেন্স শিটের মাধ্যমে জানি। আমাদের কতটুকু অ্যাসেট আছে, কতটুকু লায়াবিলিটিস আছে, কতটুকু দায় আছে, এগুলো আমরা এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে জানি। তারপর হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরম্যান্স। ওকে, statement of financial performance, or we also call it as a profit or loss account. Okay, so profit or loss or লাভ ক্ষতি হিসাব, এটার মাধ্যমে আমরা জানি যে একটা পার্টিকুলার ইয়ারে আমাদের কোম্পানি কতটুকু লাভ অথবা কতটুকু লস করলো, সেটা আমরা জানি। তারপর হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট বা বাংলায় বলি নগদ প্রবাহ বিবরণী। নগদ বা ক্যাশ, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অর্গানাইজেশন। সো আমাদের একটা অর্গানাইজেশনে ক্যাশ কত টাকা আসলো, ক্যাশ কত টাকা গেল, এটা আমরা যে স্টেটমেন্টের মাধ্যমে জানি, দ্যাট ইজ উই কল ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। এন্ড নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ওনার্স ইকুইটি অথবা মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী। এই মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর মাধ্যমে আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি যে আমরা কতটুকু ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করেছি ভেরি বিগিনিং এ, আর এট দ্য এন্ড অফ দ্য পিরিয়ডে আমরা কতটুকু ক্যাপিটাল আছে আমাদের হাতে, সেটা আমরা এই অ্যাকচুয়ালি এই স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ওনার্স ইকুইটির মাধ্যমে জানি। আর নোটস আলাদা কোনো স্টেটমেন্ট না, এটা জাস্ট বাকি চারটাকে রিপ্রেজেন্ট করে। বাকি চারটার যদি কোনো সাপোর্টিং ইনফরমেশন লাগে, সেটা আমরা নোটসে প্রেজেন্ট করি। সো এই 5টা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এটা আমরা অ্যানুয়াল রিপোর্টের মাধ্যমে পাবলিশ করি। এবং যে কোনো কোম্পানি যদি পাবলিক হতে চায়, যদি শেয়ার বিক্রি করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে এই 5টা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে, অ্যানুয়াল রিপোর্টটা প্রিপেয়ার করতে হবে। প্রিপেয়ার করে সাধারণ মানুষের কাছে ইনফরমেশন গুলা দিবে, দেওয়ার পরে সাধারণ মানুষ এগুলা পড়ে ইন্টারপ্রেট করে অ্যানালাইসিস করে তারা ডিসিশন নিবে যে এই কোম্পানিতে তারা ইনভেস্ট করবে কিনা। দ্যাটস ওয়াই it says that, দেখেন এখানে কি বলছে, কমিউনিকেটিং ইকোনমিক ইনফরমেশন, উই আর কমিউনিকেটিং ইকোনমিক ইনফরমেশন ফর হোয়াই, for to permit informed judgment. We are informing all the information about the company. We are informing each and everything through our financial statement.
Now from that information, you are taking the decision, you are analyzing and you are interpreting, and from that you are actually taking the decision. So overall procedure, we call it as a accounting. A overall procedure ke amra boli hocche accounting. Is it clear? সবাই কি ক্লিয়ার? জি স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন? নো স্যার। ওকে, আপনারা একটু ইম্পর্টেন্সটা আপনারা একটু দেখেন। ইম্পর্টেন্স, the information system that identifies, record and communicate the economic event of an organization to interested user. So অ্যাকাউন্টিং কে আমরা তিনটে স্টেপে আসলে ভাগ করতে পারি। প্রথমে আইডেন্টিফিকেশন স্টেজ, সেকেন্ডলি হচ্ছে রেকর্ডিং স্টেজ, আর ফাইনালি হচ্ছে থার্ডলি কমিউনিকেশন স্টেজ। সেই তিনটে স্টেজ আমরা ভাগ করতে পারি। Okay, now I'll discuss about the bookkeeping. Okay, bookkeeping is the part of the accounting. Bookkeeping ke part bola hoy accounting er. So you know, in accounting there are 3 steps: identifies, identification stage, measuring or recording, and number 3 is the communication stage. So for the bookkeeping is only confined to recording stage, only confined to recording stage. That means in bookkeeping, first of all you will identify whether it is transaction or not, then you will record it. Okay, you will record it, and you will make a journal. You will prepare journal. From the journal you will prepare the ledger, and from the ledger you will prepare the trial balance. So till trial balance we call it as a bookkeeping. Till the trial balance stage we call it as a bookkeeping. Okay, so bookkeeping is the branch of knowledge that tells us how to keep record of business transaction. So bookkeeping মানে কি, বিজনেস ট্রানজাকশন গুলোকে কিভাবে রেকর্ড করতে হয় সেটা আমরা এই বুককিপিং এর মাধ্যমে জানি। বুককিপিং এর মাধ্যমে আমরা কি জানি, কিভাবে আমাদের বিজনেস ট্রানজাকশন গুলোকে রেকর্ড করতে হয় সেটা আমরা বেসিক্যালি জানি। So it is open, routine and clerical in nature. It's totally routine and clerical. There is nothing analysis, there is nothing interpretation. It will interpret nothing, it will analyze nothing. Okay, it will just record. It is just clerical nature. So it is important to note that only those transactions related to business which can be expressed in terms of money are recorded. Okay, so you already know which transaction we basically identified. If the transaction have a monetary value, if the transaction has a two party, if there is a change in the financial condition, then bookkeeping or accounting will record it. The recording stage, till the recording stage we call it as a bookkeeping. বুঝতে পেরেছে কি সবাই কি বুঝতে পারছে? মানে হচ্ছে বুককিপিংটা হচ্ছে কি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপারেশন পর্যন্ত, রেকর্ডিং পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, এরপরে আর কিন্তু যায় না, এরপরে কিন্তু আর কন্টিনিউ করে না। ওকে, the activities of bookkeeping include recording in the journal, okay, then next one is posting to the ledger and balancing of account. So bookkeeping এর মধ্যে কি কি জিনিস থাকে? প্রথমত হচ্ছে ট্রানজাকশন গুলোকে আইডেন্টিফাই করবে, নেক্সট এটাকে জার্নালাইজ করবে, জার্নালাইজ থেকে লেজার প্রিপারেশন করবে, লেজার প্রিপারেশন থেকে ব্যালেন্সিং অফ অ্যাকাউন্ট মেইনস হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপারেশন। সো ইটস টোটাল স্টেপ উই কল ইট অ্যাজ এ বুককিপিং। সো বুককিপিং ইনভলভস only the recording of economic event, okay, but on the other hand accounting involves with the identifying, recording and communication stage. In accounting it will help the decision maker, it will help the user for making decision, like by preparing different financial statement they actually help different user, different internal user, external user to make decision. Okay, it will help you in analysis, it will help you in interpretation, but bookkeeping they will not help you in analyzing, they will not help you in interpretation, they will just only confine to recording stage. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. Okay,
So user of accounting information. Next topics. Internal user. Internal user are those individual or group who are within the organization. Owners, management, employees, and trade union. So internal user means those who are within the organization. Those who are within the organization, then we call it as a internal user. If they use information between themselves, they are involved with the company, then we call them as an internal user. So here is the example. See, owner is the internal user, management is the internal user, employee and trade union. Different trade union, বিভিন্ন মালিক সমিতি থাকে, তারা বিভিন্ন রকমের রেট টেট নির্ধারণ করে দেয়, সো তাদেরকে আমরা ইন্টারনাল ইউজার বলতে পারি। And next one is the external user. External user are those individual or group who are outside the organization, like creditor, investor, bank, and other lending institution. Present and potential investor, government, tax authority, regulatory agency, and researcher. So as name suggests, external user means they are not within the organization, they are outside of the organization, they are not involved with the company, and those person we call it as external user. And here is the example. Example are creditor. যারা আপনাকে ঋণ দিবে তারা creditor, তারা they are not involved with your company, so they are external user. They will see your financial statement. For making a decision, they will see your financial statement. Then investor, like potential investor, like I want to purchase the share of your company. So I'll do what? First of all, I'll check your all the financial statement. I'll check your annual report. Now from the annual report, from the financial statement, I'll make the decision. I'll analyze by myself, then I'll make the decision. So investor or potential investor, we call them as a external user. Then bank and other lending institution. Bank, okay, they will provide me loan. So before providing loan, they may check my statement, they may check my financial condition. So you call them as an external user. Present and potential investor, I already discussed. Government, tax authority, regulatory agency, and researcher. So this person, we call it as an external user. Is it clear, all of you? Any question regarding these three topics? No, sir. Thank you. No, sir.